for the country. That's why maybe we should not allow such a situation to reemerge again, to reemerge in the country. Thank you. I'm glad your last words with you would perhaps recommend them to your council members not allow this thing to come back again and to find a way of addressing it without fear. Commissioners, if you have any questions, Imam C, you have the floor, please. Imam C, you have the floor. Did he ask for the floor? No. Dr. Sallah, Dr. Sallah, I extend our greetings to you. We thank you for the good words that you have delivered. Our thanks to you and your colleagues who were present during what was happening. Sitting down and seeing somebody who falls into the sea or river, and this person was drowning, but you have no means to help that person to save his life. People like you who were quite aware that this was a hoax or something not true, but you were unable to do anything about it. Some others knew that this was completely a false thing, but they decided to join him. Maybe maybe they had no other means of doing something else, or they were afraid. He was just doing what he likes to do or what he wants to do, but it is not part of our herbal treatment, normal herbal treatment. And that is something very hard or difficult for the doctors. You know that what this person is doing is not right, it is not good. He is not curing them. Somebody who is sick and is lack of blood, but every week you take away his blood and go and play with it. That's very hard. Well, our thanks to you people still, because you witnessed it, but you were powerless to do anything. There were some people who witnessed it and they knew that they cannot do anything about it. In fact, some of them decided to leave the job. Some even went to the extent of leaving the country. It was really tough, but we pray to Allah to prevent a recurrence of something like this in this country. I cannot more than agree. I think the statements were very pertinent. And I like that on the world there never again. It was a terrible experience, and let's hope it will not happen again. Thank you very much, Emma, for endorsing that. Bishop, you have the floor, please. Thank you, Chairman. Dr. Adama Sallah. Bishop Jerejef Chairman, Dr. Adama Sallah. The question that I want to ask actually borders on the third question that Mr. Kinte asked. Mr. Kinte. The first part, that of the medical director and the minister, was sufficiently
answered. Maybe minister bi ak medical director bi sen bir. But did the medical and dental board council offer any advice to the then president at the time? Mbotay bi ñu xamé medical and dental board moy ñi nga xamné ñu ngi mbotay faj la ci nit ki ak boñ ndax am nañ cadre bo xamné wax nañ ko président bi li nga xamné non lañ bëgg mu démé. Well, two things there. Even though council was a regulatory body, council didn't have any policing capacity whatsoever. Dégg council bi ñoom ñooy ñi nga xam ne ñoo kilifa yi waroon a doxal mbir yi waaye nag am na doole yoo xam ne amuñ ko woon. Secondly, council could not act on hearsay or assumptions. ñaareel bi tam council bi mënuñoo sukkandiku rek ci waxi dégg naa rek wala foog na. Council is designed in such a way that there should have been a formal complaint. Council bi dañ ko defee ci anam yoo xam ne ku joxe tawat danga koo binda eggee ko ci ñoom. Either from a victim, moo xam mu bàyyee ko ci ki nga xam ne moo loru wala mbokkaam. concerned citizen, wala koo xam ne sa doomi réew mi nga rek waaye mbir yi legal practitioner, ñi nga xam ne ay lawyer lañ. or any institution or organization. wala beneen liggéeykaay wala mbootaay. And when such a complaint comes to council formally, then council is supposed to act on it. su tawat boobu nag egsee ci council fekk binda nañ ko ba mu egsi fa su ko defee nag am na ay yoon yoo xam ne moom la ñoo jaar. And then I will explain to you how the process works. When the complaint formally comes into council, su fekkee ne tawat bi egsi na council. the chairman of council and the registrar will sit on it. chairman bu council ak registrar bi dinañ toog seet ko. If the complaint was deemed to be trivial and had no substance, su fekkee ne tawat bi moom amul fenn fuñ ci wéer. can be thrown out at that level. boobu moom dañ ko They won't go any tegee further. boor duñ continue. But if they felt that there was some substance in the complaint, waaye su fekkee ne tawat bi am na dëgg bu ci nekk. then they were duty bound to forward it to the disciplinary committee. bon nag seen warugal la ñu ebal ko ci comité bi nga xam ne ñoom ñoo amee mbiri yar yi ak niñ ko tëralu. And when the disciplinary committee gets it, bu ko comité cannot bi just jëlee act on it like that. moom tam du jël rek doole ci taxawaay bi. It is duty bound to set up an investigative panel, ñoom nag dañoo tànn What ay we nit call- yoo xam ne ñooy def gëstu bi. what we sometimes call a penal cases subcommittee. boo xam ne dañ ko ooyee comité boo xam ne dañ koo tànn pour ñu gëstu loolu. They will investigate the matter, ñoom then dinañ seet report mbir yi back to council, to the disciplinary committee. dinañ gëstu mbir yi lépp luñ ci jëlee nag ñu indiwaat ko ci council bi. And when the disciplinary committee reviews the report, bu fekkee ne comité boobu nag seet nañ bu baax a baax xibaar yi ñu ci jëlee. it can review it and then decide if there's a possibility of culpability. mun nañ koo seet na su fekkee ne gis nañ ne am na loo xam ne mu ngi ci dox te warut. Then the matter, then the accused person bon kiñ tuumaal. will be invited for hearing. dinañ ko oo déglu ci moom tamit lu moo wax. And in this context, he can also come with legal counsel if he wants. su Like ko in neexee our nag court. moom tam mun naa ñëw àndaa looyam. And then he will be questioned and so on to defend his acts and so on. bu ko defee nag dinañ ko laaj moom itamit mu wax jëf ji mu def lana tax mu def ko. And if he is found to be innocent, su fekkee ne gis nañ ne daal liñ ko tuumaal amut ñu bàyyi ko mu dem. but if he is found to be culpable, su fekkee ne nag liñ ko tuumaal gis nañ ne moo ko def. then the disciplinary committee will make a recommendation to council and then propose punitive measures. bu ko defee nag discipline council boobu nag ñoom tam dinañ jox ndigal council bi su ko defee ñooñu nag ñu seet yar yi nga xam ne moom lañ ko war a teg. And these are at different levels depending on the gravity of the offense. lii nag bu ci nekk dafa am tolluwaayam dafa def nag mbir yi naka la tollu. If it's minor, su fekkee ne lu tuuti la. then it's just an admonition. The practitioner is admonished
to deviate from that possible wrong practice, not to do it again. su boobaa dañ ko yedda rek nga xam ne jëf jooju muy And he will be monitored, bu mu of ko course, defati to waaye nag terew ensure dañ that koo he toppa di seet adheres to that ndax recommendation. liñ ko digal mu ngi koo def wala déet. The second level is beneen fànn bi nag mooy if the crime is suspected to be of moderate gravity, su fekkee ne nag gis nañ ne garaaw fi nga xam ne fa la toll dafa xaw a diggi doomu then the practitioner could be suspended from practicing. bon nag kooku mun nañ koo tere pour liggéey bi moo def bu mu ko defati. Council can determine the length of that suspension. dafa des nag council bi tere boobu mu koo tere muy tong bi ban diir la wala jël. The third level, if the crime is deemed to be very serious, ñetteel bi nag mooy bu fekkee ne loolu nga xam ne moom la def yàqal luwaa lu garaaw a garaaw la. and constitute by any definition to be a gross professional misconduct, te ñu gis ne loolu nekk na loo xam ne daal jaaduwul mu def ko mukk ci wàlli liggéeyam. then the practitioner can be erased from the relevant register. That means he loses his license to practice. bon nag su boobaa dañ koo génnee ci registre bi mel ni daal ñàkk na laysinam du defati Either liggéey within a period or indefinitely. moo xam nag ci jamono jooju wala moo xam ba faw. But after a certain period of good behavior, waaye nag xëj na buñ ko seetloo ba nga xam ne soppali na jikko he can reapply to the council. mun naa binduwaat ci The council name bi to be re-entered in the relevant register. ndax dinañ ko mun a dugalaat ci biir registre bi. Council can revisit the case and the subsequent behavior of the race practitioner Council and will- judge it according to its merits and demerits. council bi nag dina seet bañ indee mbir mi ci kanamam ak léegi yan soppeeku ak naka la kooku doxalee ci wàlli jikkoom bu ko defee nag ñu mun koo seetlu lan lañ ko war a def. And then decide the right course of action, whether relicensing or continued erasure. su boobaa nag ñu dal di jël ndogal ndax dañ ko bàyyi mu continuer wala dañ ko génnee daal ci liggéey bi wala dañ ko joxaat And the fourth licence. and final level is any other disciplinary measure that the council might deem fit based on the circumstances and the possible crime. ba ca mujj nag mooy bépp yar boo xam ne war nañ koo jël seet ko loo xam ne moom lañ koo war a teg dafa des nag ci li nga xam ne moom la def fan la toll. As you can see, it's not that simple that council just hears something or something is said somewhere and it just gets up and act. It's not like that. It's very complex. It's like taking a person to court. The nekkut nag ne individual will be tried in a fair hearing, fair and open hearing. nekkut nag ne council bi dafa topp rek dégg nga teel rek na ma taga dama na. So you can dañ see leen indi rek ñu jëli ci intervention loolu. might not be as simple as the layperson might think. boo ko seetloo nag yombut comme ni nga xam ne amuñ xam-xam bi ci fànn bi niñ koo gisee ak ñoom council bi niñ koo gisee dafa uti. Exactly. So that was the situation. And then we should also remember we were operating in a dictatorship. dañ war a fàttaleku tamit ñu ngi doon liggéey ci ron koo xam ne nguuri jaay doole la doon def. Yeah, and abnormality was the order of the day anyway. te nag lépp loo xam ne moom doon dox ci jamono boobu nekk na loo xam ne lu jaaduwut la. Right. Thank you. So the council was afraid to say anything about Jama. The council was afraid. I won't call it to take fear. on, Let's call it caution. to take on the doctors who were enabling Jama. You didn't touch those fellows for fear No, I that think what Jama should have rightly happened, any of the victims or relative or concerned citizens should have complained to the council. Then action would be taken. But for council to just get up and intervene like that, where you don't have any substance or anything to base your action on, in the dictatorial context, it could have tantamount to suicide. Thank you very much, Dr. Sallah. You can now proceed to make your concluding remarks if you have any. I hope you do, because we've... Well, I think the past 22 years of JAME has taught us some very sobering lessons. yaakaar naa ne ñaar fukki at ak ñaar yi nga xam ne jàmme jiite nañu ko fii ci biir réew mi jàngal nañu lu bari. And I think Gambians in general should learn to be more analytical than sentimental.
te foog naa ne ñi nga xam ne ñooy waa Gambia yi war nañoo bàyyi xel bu baax a baax ci lépp loo xam ne mu ngi am ñu seggaat ko bu baax a baax wala wutee nag jël dara rek gis ko rek gàddu ko noonu. And try to stop to be subservient. A leader is just one of us. And a leader is fallible like any one of us. And especially where he doesn't have any special educational background or experience to write home about. te ñu moytandiku nag li nga xam ne noonu la ñoo ragalee njiit yi tamit ay nit rek comme ñun te ñoom tamit mun nañoo juum jamono bu ci nekk surtout nag su fekkee ne amuñ xam-xam lool ci li nga xam ne ñu ngi koo def. We should learn to question anything we have doubts about or which we think is not right or is abnormal or is to the detriment of the people and the country. Bon nag dañ war a jàngal suñ boppa lépp loo xam ne gis nañ ko te xam ne jaaduwut te xam ne dafa yàqal ñi nga xam ne ñoo nekk ci réew mi ak yàqal suñ réew mi ci suñ boppa ñu seetaat ko bu baax seggaat ko balaañ ko nangu. And I think, okay, as I mentioned before, you can